Kwa majina naitwa Laban Omusundi. Mimi ni mkaaji wa Nakuru hii, I'm a human rights activist. Na kuna petition ambayo nilipresent kwa National Assembly ya kuhakikisha kwamba the term kuweze kukuwa na term limit ya MCA, MP na women rep na senators. Utakuja kurealize ya kwamba katika katiba yetu ya Kenya kuna capping ya term limit ya president na governors. Both their deputies, ya kwamba vice deputy president and kuna hiyo capping ya term limit na a deputy governor pia nao wako na capping ya term limit. But ukikuja upande ya MCA, upande ya MPs, upande ya senators na women rep hawana term limit. Now that petition has been filed in the National Assembly to make sure that there is a capping ya watu wanne ambao nimewataja: senators, MP, MCA na women rep. Now nili present in the last month. I'm waiting for the response from the senators kuhakikisha kwamba hao watu wamekuwa managed katika mambo na term limit. Na sababu ambayo nilipeleka the reason why what informed me to take that petition to the Senate is to make sure kwamba hatuwezi kukua two political seats ziko na term limit, but ukikuja pande ya hawa watu wengine, the other seats ambazo ni 4 hazina term limit. That is what we call unfair administrative action. Na tunataka tuweze make sure kwamba all these political seats zote zimewekwa term limit to inform fairness katika hizo political seats. Na hilo jambo ninajua kwamba litaleta a lot of friction and litaleta a lot of controversial. Itakuwa na a lot of controversial responses, but all in all ni kwamba we have to make sure kwamba all political seats zinakuwa na term limit. Tusiweze kutengeneza another Mugabes katika hii nchi ya Kenya, na kwamba unakuta MP ama ni MCA ambaye since devolution wanakaa hapo, mtu ambaye amekuwa MP for more than 30 years, 40 years, anatumia pesa yake kumanuva east and west. Inastahili mtu anasabu 2 years, ashamaliza anaenda kwa siti nyingine, kama hataki anakaa nyumbani. We need also to see several other leaders ama several other people ambao wako gifted katika mambo na leadership wakiingia katika uongozi, na hili jambo litatuma tuweze kuharvest so many gifts and talents from other leaders ama from other emerging leaders ambao wako katika ground. And I know ile kitu ninajua, maybe in one or the other, because of some reasons here and there, ma MPs hawatapitisha, but it will bring a conversation in the public domain. Na wasipopitisha, there's also another avenue ambayo we can approach. Tunaweza enda kotini tuhakikisha kwamba umewekwa capping ya hawa political leaders katika hizi viti 4 ambazo nimetaja. Kwa sababu ya hiyo, kuna vitu mingi ambavyo nimepeleka katika Senate ambayo katika mambo ya nomination kuhakikisha kwamba all nominated MCAs come from their respective counties that they are nominated into. Na hilo jambo liliweza kupitishwa, liko katika Amendment Election Act 2024 ambayo sasa hivi nimefahamishwa kwamba it has been ascended into law. And to me that is a great achievement. Hii jambo ile jambo ambayo tumekuwa tukizoea, unakuta kwamba the political elites wana import their girlfriends, their relatives from different counties, wanaleta katika county ambao hawana ufasaha ama hawajui their challenges and the needs of those counties. Hilo jambo litakuja kuisha. Ile jambo, the next election ya 2027, wale watu wote ambao watakuwa elected watakuwa nominated as nominated MCAs, itahakikisha kwamba wanatoka wamekuwa registered from their respective counties. Ile jambo ya kuimport the nominated MCA itakuwa restrained in one or the other, and I believe to me that is a great achievement, kuhakikisha kwamba at least yule mtu ambaye anakuwa nominated in the assembly anakuwa effective in terms of anajua the needs and challenges ambazo zina face the community. At the same case atakuwa able to articulate issues ama challenges ambazo zina affect
the residents of those counties, kwa sababu yeye mwenyewe anatoka katika hiyo county, contrary whereby mtu anatoka katika county ingine ambaye hata ele. Kwa mfano, unakuta kwamba mtu anatoka katika county ya Mandera anakuwa nominated katika county ya Mombasa. Hilo ni jambo ambalo ukiangalia ukweli ni kwamba huyo ni mtu ambaye hajui kitu yote kuhusu Mombasa County. Kwa mfano sasa hivi mimi ukinominate unipeleke Migori County na mimi ni mkaji wa Nakuru, sielewe, I don't know anything about Migori. In fact, kwenda pale hivyo itabidi nianze kugoogle ndio niweze kuelewa kwamba Migori County inakaa namna hivi, inakaa namna hivi. Lakini ukininominate mtu kama mimi Laban katika Nakuru County Assembly, I know the challenges za Nakuru County, and simply because have been interacting with them on daily basis. So I'll be able to articulate issues za Nakuru County, contrary whereby unaninominate in a county like Turkana County. Wale watu wa Turkana wa nominate watu wa kwao, wa represent watu wa huko hivyo katika hiyo county. And I think katika hiyo petition yangu nashukuru the Senate kwa kuitilia maanani na kufactor all my prayers katika hiyo amendment Election Act, na hilo jambo I think litakuwa managed in that way or the other. Jambo lingine ambayo nimepeleka katika Senate ni kuhakikisha kwamba wanaitwaje, county is outsource legal services from legal firms, from private legal services. Na ukweli ni kwamba ukiangalia katika ripoti ya control of budget utarealize ya kwamba there are more than 60 billion pending bills, ambayo nilipoangalia hii ripoti ya control of budget mimi linistua sana. How do we outsource legal services ili hali kuna county attorney? County attorney wako na budget and they are there purposely kulingana na sheria ku represent all legal matters za county ni kwa koti. Lakini unakuta kwamba magovernors wanaachana na mambo na county attorney, wana hire legal services from outside legal law firms. Utakuta kwamba katika hali hiyo wanapofanya namna hivyo, a lot of money is being spent katika kulipa legal services, ili hali hii pesa ingekuwa directed kuhakikisha kwamba kuna service delivery. Hii pesa ingesaidia kuhakikisha kwamba watu wana access to health care. Hii pesa ingehakikisha kwamba barabara zetu zinakaa safi. Hii pesa ingehakikisha kwamba watoto wetu ambao unawachekechea wanasoma katika mazingira safi. Hii pesa imehakikisha kwamba zile polytechnic na art and craft classes polytechnic zinakaa katika njia mzuri, ili kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaingia huko wanapata mafunzo ambayo inafaa. Lakini contrary to that, hii pesa yote 60 billion, imagine 60 billion pending katika mambo na legal services. Hii pesa ambayo ingetumika vizuri, kwa channel katika njia mzuri, ingehakikisha kwamba ina serve the intended purposes ya kuhakikisha kwamba there are services ambazo mwananchi anakuwa anapata, lakini zinaenda katika mifuko za watu ambao hata hakuna services ambao wanarenda ambayo iko connected na mwananchi. So that thing it created a lot of controversy katika Senate, na katika njia the law society walipinga because they are in one or the other they are beneficiaries, lakini kuna several institution ambao wamesupport, and I believe ya kwamba it will go through. Ikifail kwenda through, we shall still go to court to make sure kwamba that errors ama kuhakikisha kwamba county government outsource legal services from private law firms. Na that is something ambayo iko pending. Kitu kingine ambayo nimepeleka kwa Senate ni kuhakikisha kwamba utakuja kurealize, ukiangalia katika project za county kuna majina ambayo yamewekwa katika hizo wame-advertise governors and the MCAs, wame-put their names, their portraits. We talk about their portraits and images on those projects ambazo ni za county, public funded projects. And I went to the Senate to make sure kwamba they come up with some restriction
ya kwamba those projects are not funded by hazijakuwa funded na mtu ambaye ni individual, zimekuwa funded na taxpayers money. And in view of that, I want a lot to be created to make sure to restrain governors, MCAs from putting their names on those portraits, or putting their portraits images from those public funded projects. Those public funded projects, those are taxpayers money. And I want kila kitu ambacho inawekwa badala ya kuweka jina ya mtu isemekane ya kwamba funded by taxpayers money. That is our money. It's not being funded by any individual, the so-called the governor. Those names, they are there to advance their political egos. And that is something that we must correct so that they should not advertise their names as if it is being funded by them. Yeah, and that is something ambayo iko pending. I'm waiting to appear before the committee to advance that cause and to defend that cause. And I believe in one or the other, the senators will listen to it and make sure kwamba imepitishwa. Kuna kitu kingine ambayo nimefile kotini, mambo ya bursaries. Mambo ya bursaries. Ukiangalia katika Kenya hii ni kwamba there are so many bursaries. There are so many outlets of bursaries. Utakuta MCA anapatiana bursary, governor anapatiana bursary, women rep anapatiana bursary, kuna hiyo presidential anapatiana bursary. There are so many bursaries scattered here and there. Kuna education fund inapatiana bursary. So my take is, I want all these bursaries to be consolidated into one basket. And the good news ni kwamba hata kama kesi imeanza, ilikuwa na first mention. This month we are going for the second mention. But I'm happy kwamba hii kesi wakati nilipo file kotini, Senate and not the Senate, the National Assembly, who is the second respondent in the matter, wame come up. In fact, they are coming up with the regulation to make sure kwamba all bursaries are consolidated into one basket, and that money should be channeled into education as capitation. And I'm happy ya kwamba Wetangula ambaye ni speaker wa National Assembly ameandikia ambaye ni cabinet secretary wa education kuhakikisha kwamba wana come up na regulation to that effect. And wakati nimekuwa Nairobi nimemove here katika hizo ofisi, and I believe ya kwamba there are several gestures ama there are several development kuhakikisha kwamba sisi wote tuna access, wale watoto wetu wana access to education freely. And that is something to me, that is a great success that inaona katika hiyo petition ambayo iko pending katika kotini. And I believe ya kwamba the court will grant the prayers, and even before the court grant the prayers, I believe ya kwamba the National Assembly has done a favor, has done a good development in regard to that petition. And I believe ya kwamba in future watoto wetu watakuwa waki-access any education bila kwenda kwa MCA, bila kwenda kwa MP, bila kwenda kwa governor, ama bila kwenda whosoever ya kwamba wanataka bursary. And I believe that is a great development for this country. And I believe such a kind of development should be supported, and to make sure kwamba tuna correct the measures ama tuna correct zile errors ambazo our political elites wame create, na kuhakikisha kwamba sisi wote tuna get the services that are required appropriately. Jambo ambalo lingine ambalo ningeongezea ni kuhakikisha kwamba mambo ya public participation, it has been a problem. There's a time I wrote a letter to Moses Wetangula, Speaker of National Assembly, to come up with some regulations. And the way things are ni kwamba tumekuwa tukishindwa what is public participation. There's no clear cut on what qualifies to be a public participation. There are several judgments ambazo zimekuwa rendered ya kwamba this is public participation and this is what we call public participation. The National Assembly has come up some regulation ama some act, a bill ambayo iko pending katika National Assembly ya kuinform mambo na public participation. We need that bill to be fast-tracked in the National Assembly ili ya kwamba tuweze kukua with the so-called public participation. Tuweze kukua na sheria ambayo inaweza tuguide mambo ya public participation.
lakini ile kitu ambacho tumekuwa subjected to ni guesswork. Leo unakuta kwamba public participation inafanyika katika mahoteli, kesho unakuta kwamba inakuja katika constituent level nini na nini. So we remain confused kwamba siku hiyo ingine wanatuambia kwamba tutume memorandum. Hizo memorandum ambayo tunatuma, all our views, hatujui kama inakuanga captured. We need to kwamba tunapotuma hizo tunapotuma our views ama the so called memorandum, zikuwe kukuwe na ile kitu ambayo inaitwa validation. Validation is the key to inform us ya kwamba tulitoa hii maoni na hii maoni imekuwa captured. Na kama haijakuwa captured, tuambie reasons that informed those maonis isikuwe captured. Isikuwe kwamba tunatoa maoni alafu the MP or the senators wanakaa huko alafu wana decide ya kwamba hii tutaweka, hii hatutaweka. So we need all those things to be factored into, ya kwamba wakati hiyo bill inapotengenezwa kukuwe na ile kitu inaitwa validation, ya kwamba all our views should be, wakati tumetoa wanakuja wanatuelezea how our views has been captured. The so-called public participation should inform the final decision of the public, inakuwa factored in the final end of the product ambayo inapitishwa katika National Assembly. Si wao tu peke yake wakange tuko wanasema kwamba wanapitisha maneno ambao wanataka, but we need all our views inakuwa captured in the final end of the product. Isipokuwa captured, tuelezewe the reason that informed those views not to be captured in the final end.